Start now, sir. Sound. I can start? Okay. Picture clarity irka, audio clarity irka. Clear இருக்கு சார். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். ஓகே. நண்பர்களே, நம்ம கடந்த முறை வந்து காலனி ஆதிக்க காலத்தில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி பார்த்தோம். We took it to roughly mean the period from the Battle of Plassey 1757 till India attained independence in 1947. And we saw there were different phases of colonial rule. In the first phase, till about the early 1800s, India was primarily a source of surplus extraction through the land revenue collections. Net and the cost of administration, the entire surplus was appropriated by the East India Company from the land revenues they collected. And this was used to buy Indian goods very cheaply and sell them at much higher prices abroad. So double sources of exploitation there. Subsequently, from the early 1800, 1812 or so till the mid 1850, roughly around the first half of the 19th century, as British manufacturing picked up, அவங்க பொருட்களை இந்தியாவுக்குள்ள இறக்குமதி பண்றது என்றெல்லாம் இறங்குறாங்க, குறிப்பா textiles and so on. Then from in 1853 we have the railways coming in, beginnings of modern capitalist development. Then the first Indian War of Independence in 1857, அதுக்கு பிறகு நேரடி ஆட்சி, direct crown rule, which then sees the coming in of British capitalist investment, particularly in plantations and extractive industries, also basically textiles, sugar, cement, and some engineering industries associated with the rise of the railways. We summed up the whole experience. Of course, subsequently, the Indian capitalists also come into the fray. And so if you look at the economic history of British rule, you find the rise of an Indian capitalist class as well. அப்போ இந்திய முதலாளி வர்க்கம் வளர்ந்து அதுதான் விடுதலை போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்குது. அப்போ விடுதலை போராட்டத்துடைய பல்வேறு மக்கள் எழுச்சிகளை அது தனது வர்க்க நலனுக்காகவும் பயன்படுத்துது. So the freedom movement becomes also a source of inspiration as well as economic mobilization for the Indian capitalist class. And ultimately we gained independence in 1947. So the First World War, then the Depression, Second World War. This is a difficult period for Western capitalism. And this slowing down of globalization of that 19th century period into the post-First World War and 30-year period from 1914 to 45 is also a period during which the Indian capitalist class is able to improve its political influence, ultimately getting India liberated from British rule and capturing the Indian state. In the process, of course, some amount of protection for Indian industry, all that comes in, but on balance, the entire colonial period was one that left India in a pretty bad shape. So we saw last time that when India became independent, India was quite backward in most indicators. And I'll just run them over again. If you took education, for example, the 1951 census tells you that India's literacy rate in the population 5 years and above is hardly 24% for men and about 8% for women, and overall about 16%. And likewise, schooling is very, very poor. Mean years of schooling is practically less than 1. And then likewise, we looked at two important health indicators. The expectation of life at birth was hardly 32 years at that time in 1947-50. Likewise, the number of infants dying before reaching the age of 1 per 1,000 live births was also quite high at about 150. It's now much less, as you know. Still, it is scandalously high for the 21st century, but it's much better than what it used to be. And this is human resource infrastructure, education, healthcare, but look at other things. For example, infrastructure, industrial infrastructure, let's say. Our power generation capacity was hardly 3,000 megawatts in the 50s. Now it's more about 100 times that. Likewise, our
industry was extremely backward. We were not producing capital goods, machine tools. Our industry was confined primarily to relatively light industrial sectors, textiles and so on, but also cement, sugar, some railways, associated engineering, as I said earlier, leather. These were the sectors. The industrial working class had begun to emerge, but had not become. The industrial working class entered the political scenario much later than the Indian business classes did. Indian business classes entered politics with the formation of the Indian National Congress in 1880s. But the working class came on the scene only in 1920 with the first All India Trade Union Conference. Although there were many struggles before that, but an All India organization emerged only in 1920. By the mid-30s, Kisan Sabha emerged, All India Kisan Sabha. All of this is actually very well narrated in a book called A History of India's Independence by E.M.S. Namboodiripad, who also happened to be Chief Minister of Kerala, the leading political figure, but also a scholar, remarkable man. But anyway, that's something you might want to look at, E.M.S. Namboodiripad History of India's Struggle for Independence. Okay, now at independence, therefore, we faced a situation of considerable backwardness, both in industry and in infrastructure, as also in human resources. We also had a very limited development of the financial sector. We only had the Bank of India and the Imperial Bank of India, which later became State Bank of India, and a handful of commercial banks, which were primarily controlled by their families and did not really, contribute significantly to agricultural development or to development of small and medium industries. So the internal domestic situation was such that development was urgent. And not only was it urgent because the situation was so bad and we were so backward, but also because the period of independence, the 1945 to 50 period, was marked by some very phenomenal changes globally and nationally. There were three significant developments associated with the end of World War II. One was the weakening of the traditional imperial powers, like Britain, France, Germany, Italy, Netherlands, all the European powers which had been weakened both by the First World War and by the Great Depression that followed, economic depression from the late 20s to the late 30s. Then again by the Second World War. So the traditional imperial powers were greatly weakened, which meant European powers essentially were greatly weakened. The Anglo-Saxon powers were also weakened, except for the United States, which emerged much stronger. So this weakening of imperial powers is a significant development from the standpoint of the newly independent ex-colonial countries like India, Egypt, and so on, Indonesia, and so on. The other important development in parallel was the rise of a powerful socialist camp. Although the Russian Revolution occurred in 1917 October, following the February Revolution, we had the Socialist Revolution in October. It was a single isolated instance until 1945, but between 1945 and 50, a number of East European countries, as well as people China, then Vietnam, then Korea, many countries joined the socialist world. And so by the 1950s, you had 1/6 of the world's territory and 1/3 of the world's population living in countries that considered themselves socialist, where the state played an important role in the economy and it put significant restrictions on the freedom of the capitalist class to make profits and to do as it wished. So the world was then divided into two camps, the capitalist imperialist camp, of traditional imperial powers plus the US, and then the socialist camp. And the newly independent countries were essentially outside of these two major blocks. But the independence movement in all these countries was greatly assisted by the two developments that I have mentioned, namely weakening of imperial powers and the rise of a socialist camp. This enabled a large number of national liberation movements against Western colonial rule to succeed. So between 1945 and 1960,
practically all of Asia and Latin America, and to some extent parts of Africa, became politically independent nation states. There was a massive global wave of decolonization, all of which meant that the period right after World War II was a very exciting period of greater democratic space for the poor countries. They could use the two camps to bargain with each other. They could use the weakening of imperial powers to assert themselves partially at least and try to seek relatively autonomous modern economic development. In most cases, it was capitalist development, including in India. Although sometimes, economists mistakenly talk about India being socialist until 1991. India was always a capitalist country, marked by the dominance of private property, not just in land, but also in all other productive assets. An economy with a highly unequal distribution of productive assets and strong concentration of economic power, and the state playing a relatively minor role in the economy at the time that we became independent. Subsequently, there was a public sector, there were 5-year plans and so on, but nonetheless, the share of the state in the Indian economy has never exceeded about a quarter of GDP. And this is mostly in advanced manufacturing, and if you take the combined expenditure of the government of India and all these state governments, it never exceeds about, maximum I know is about 28%, but more generally it's 25, 20, less than that of GDP. So we're essentially a private enterprise economy with, land being owned privately, services being privately provided, mostly. The manufacturing sector mostly in private hands, except for a handful of large units. Maybe industrial infrastructure to some extent the public sector has a significant presence, although under the present dispensation, even that is being quickly dispensed with. So when India became independent, நம்ம விடுதலை பெற்ற பொழுது நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு 3 பன்னாட்டு வளர்ச்சி போக்குகள் நம்ம கணக்கில் எடுக்க வேண்டியிருந்தது. ஒன்று, நிலைநாடுகள் ஏகாதிபத்திய அரசுகள், பாரம்பரியமான ஏகாதிபத்திய அரசுகள் பிரிட்டன், பிரான்ஸ் போன்றவை பலவீனமடைந்திருந்தன. முதல் உலகப் போர், பெரும் வீழ்ச்சி, 2ஆம் உலகப் போர், இந்த நிகழ்வுகளுடைய பின்புலத்தில் அவையெல்லாம் பலவீனமடைந்திருந்தன. அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் வலுவாக இருந்தது. பிறகு 2வது முக்கியமான வளர்ச்சி போக்கு என்பது ஒரு வலுவான சோசியலிச முகாம் உருவானது. சோவியத் ஒன்றியம் மட்டுமின்றி வேறு பல நாடுகளும் அதில் இணைந்தது. அண்ட் சோவியத் யூனியனுடைய ஹிட்லருக்கு எதிரான போராட்டத்தினுடைய மகத்தான பங்கேற்பு என்பது அதுக்கு ஒரு பெரிய பிரஸ்டீஜை கொடுத்திருந்தது. 3வது, ஏராளமான காலனி நாடுகள் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த 2 வளர்ச்சி போக்குகளின் பின்புலத்தில் விடுதலை அடைந்தன. அப்போ இதுதான் அந்த கான்டெக்ட். அப்போ அந்த கான்டெக்ட்ல வந்து நம்ம முதல்ல பார்த்தோம், இந்தியாவுக்குள்ள தி எக்கானமி வாஸ் பேக்வர்ட். So there was an urgent need of development. Internationally, situation was favorable for a country like India to embark on relatively independent development. முழுமையாக இண்டிபெண்டாக இருக்க முடியாது, பட் ஏன்னா உங்களுடைய டெக்னாலஜி பூரா விளக்காரன் இருக்கு, அண்ட் டெக்னாலஜி, மார்க்கெட்ஸ், ஃபைனான்ஸ், the Western world dominates all these areas in the international economy. So in the international economy, we are facing a division of labor which is very unequal. But nonetheless, there was some, because of the presence of a socialist camp and the bargaining power it gave us with the Western world, and because of the anti-imperialist traditions of the freedom movement, there was a consensus, a political consensus in India from across the entire political spectrum that India could engage itself in relatively independent capitalist development. And for that, it was felt widely that the state would have to play an extremely important role. You could not leave this to the market. 19th century laissez-faire was no longer relevant. And given the experience of the USSR and even the Western countries in terms of planning during war, it was widely recognized across the economic scholarship that the state could play the leading agent role in the process of economic development, and this required the state to impose a number of rules and regulations in the economy, as also to undertake productive investment, especially in areas such as infrastructure, transport, communications, education, healthcare, finance, where the private sector was neither willing to do it nor able to do it given its pretty small size and limited capabilities. So
Sometimes it is thought that, Nehru had this idea. It's not Nehru or anybody else. There was a context to the period, and Indian economy required a significant role for the state in order to initiate industrial development, something that the present regime seems to forget in going on blaming Nehru and the other governments before them. But we, in fact, made rapid progress under the regime that emerged in the 50s. Of course, the fact that India industrialized did not mean everybody benefited. Obviously, the majority of people benefited very little. Most of the benefits accrued to the rich. But that is the nature of India's development, because given the extremely unequal distribution of assets, productive assets, this is bound to be the case. After all, a household can make income either from productive employment or from productive assets, and most households had neither, or very little of productive assets and very limited amount of productive employment. So obviously, mass poverty was a feature of India's development. Things improved, of course, a little bit, but not much for the majority of the population. Nonetheless, the presence of a strong public sector and the use of 5-year planning from 1950 till as late as 1997, or even I would say till 2012, but with a lot of weaknesses and interruptions, did imply a new stage in India's development, and we will see how India fared in the first 30 years of this rule. So we will therefore see the use of a state-led strategy of economic development in the period from 50 to 80 as something that was necessitated by the national and international context. It was also made possible by a relatively favorable international context in some respects, including the presence of a socialist camp and the ability to bargain between the two camps. Domestically, there were other reasons why development was a very urgent item on the political agenda. This had to do with the fact that the period from 1944 to 47 witnessed massive struggles of Indian people across the country. There were major farmer struggles, much like the historic farmer struggles that's going on now through the cold and harsh winter and continuing beyond its 120 days right now as we speak. We had a series of massive peasant struggles, farmer struggles from the mid-40s onwards. Most famous was, of course, the armed struggle of the peasantry of Telangana, which was then part of the state of Hyderabad, controlled by the Nizam, and later part of the Andhra Pradesh, undivided Andhra Pradesh, and now it's part of Telangana. But this Telangana region where the Nizam and his zamindars control the land and oppress the peasantry was an area where the communist movement made big inroads and was able to lead the peasantry into armed struggle for about 5 years in a struggle for land from 1946 to 51. That struggle was crushed by the Indian state later, but in the beginning it made big advances. This is not the only peasant struggle. There were other struggles across the country. For example, in Bengal, the tenants, sharecroppers, were demanding a rise in their share from 1/3 of the crop to 1/2. Likewise, there were struggles in Assam, in Sumer Valley. There was a struggle in the 50s for betterment levy in Punjab, against the betterment levy. And then there were, of course, in the late 40s and early 50s, there was this tremendously heroic struggle of the tribals of the Warli region of Maharashtra, led by an indomitable woman called Godavari Parulekar and her husband Shamrao Parulekar, both plains people who went and joined the tribals to fight for their rights to land. In the colonial period, the British rulers had declared land as forests as state property and tried to evict tribals from lands that they had preserved for centuries. And this struggle was led by the Communist Party, and particularly Godavari and Shamrao Parulekar. In the south as well, there were big struggles. For example, there was a struggle in the eastern regions of the present-day Tamil Nadu, particularly the
Kaveri Delta region, the districts of Tanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, and of course, Mayiladuthurai is a separate district. This was an area where the worst forms of caste oppression prevailed, where the Dalits were mostly farm servants and were humiliated in a number of ways, including having to undergo the humiliation of being served cow urine and being beaten with whips, whiplashes and all that. The backward castes, a large number of them were tenants at the estates of the big land owners who came primarily from the upper caste, but also from some of the BCs, but mostly upper castes. Not just Brahmin, but the entire range of upper castes. And fight against both economic exploitation and social oppression of the peasants and the agricultural workers in the Delta region was led by the Communist Party, again, undivided Communist Party, which was able to succeed substantially in winning many battles. And ultimately, things in East Tanjavur today, Nagapattinam, Thiruvarur, and Mayiladuthurai are quite different from what you find them to be in other parts of the state in terms of the extent of caste oppression or discrimination. May not have entirely disappeared, but they've made enormous progress. Also, this is the one region where the peasant movement was able to get some land, ceiling surplus land obtained and redistributed. So even the peasant struggle in Tanjavur, similarly the struggle in the Punnapura Vailar region of Kerala, Malayalam-speaking region of the Madras Presidency, these are all important struggles of the peasantry in the late 40s. Likewise, there were militant struggles of the working class, the railway workers, the post and telegraph workers, the central government employees of various kinds. There was even a revolt, the Royal Indian Navy mutiny of 1946, which showed the extent to which discontent had spread among the ranks of the population and the armed forces, all of which, in a sense, signaled to India's new rulers that development was very urgent as a political agenda and had to be addressed very quickly. Likewise, the peasant struggle meant that land reforms would be part of the political agenda. This had been a promise the Congress had made in the freedom struggle and said we would carry out land to the tiller as our slogan. They backtracked on it quite a bit, but they had to some extent, to implement these things. So essentially, you could say that the international context was favorable for development, and the domestic context made it politically urgent for the ruler that they had to undergo, initiate development, or else the domestic situation might be more difficult to manage. And that's how we entered I would divide the period from 1950 to 80 into two phases. One roughly from 1950 to the mid-60s, which I would call the heyday of planning, 5-year plans, public sector, industrialization, etc., etc. And then the second half from mid-60s to the late 70s up to 1980, where things were a little more difficult. Planning got weakened considerably. India's international context worsened considerably, and therefore the economy suffered some serious setbacks in the period from 66 to 80. But overall, the period from 1950 to 80 I would regard as one that marked a significant break with colonial rule. It was a period of significant economic development. Let me give you just a couple of numbers. A lot of it is available in presentations I made earlier and in material that I have written and others have written. I will send some materials to the academy. You can look at it. But let me tell you that between 1900 and 1950, the rate of growth of the Indian economy in terms of its GDP was less than 1%. The rate of growth of agricultural output, including food grains output, mostly, was hardly 0.5% per annum compound in the first 50 years of the 20th century. Remember, this is a period during which population was growing at about 1.5 to 2%, and therefore a growth rate of food grains output of hardly 1/2 of 1% meant a decline in per capita food grains output. தானிய உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 0.5% சொன்னா மக்கள் தொகை ஒரு 1.5%
2% உயர்ந்துட்டு இருக்கும்போது தலா தானிய உற்பத்தி சரிஞ்சுக்கிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம். நாடு விடுதலை அடைந்த பொழுது ஒரு தலா அடிப்படையில் இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஆண்டுக்கு 148 கிலோகிராம் தான் உணவு தானிய உற்பத்தி என்று சொல்றாங்க. அவ்வளவு பேக்வர்டா இந்தியா இருந்தது. மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு 220 இருக்கணும். ரொம்ப 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 கம்மி இது. அதுலேயும் ஏற்றத்தாழ்வு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் ஏழைகளா பட்னி கிடந்தாங்க. மாஸ் ஹங்கர் பார்ட் ஆஃப் தி Indian scenario. Unfortunately, we have seen in the pandemic period, especially with the way poor migrant laborers were forced to go long distances to reach their native places, and especially the way the government relief support fell way short of what was required in the context of massive displacement from jobs and livelihoods. We have seen the re-emergence of hunger on a large scale in India. The official media may not project it, but independent surveys suggest the significant presence of hunger and malnutrition, a permanent emergency almost in India over the last couple of years, but even earlier in the 50s is the period when we were trying to get ourselves out of that. So, the colonial period was very bad. Industry also grew very slowly. And therefore, the post-independence development of the first 30 years, 50 to 80, were historically speaking remarkable in terms of the growth achievements. GDP grew at about 3 to 3.5 to 4% per annum. Roughly, I would say 3.5% per annum for these 30 years. Compound rate of growth. Likewise, agriculture and food grains output grew at about 3%, well above the rate of growth of population, about 2.1%. And industry grew, especially modern large-scale industry grew rapidly at about 8% per annum in the first half of the period and a little more slowly at about 4% in the second half from mid-60s to the end of the 70s. Overall about 5-6%, 7%, not bad. And likewise infrastructure, transport, communications, power, all of these improved significantly. So did education and health. In all of this, of course, you must remember that the growth was impressive, but its distribution was not necessarily such as to reduce inequalities. So the poor benefited, but not to the same extent as the well-to-do benefited in the process. Nonetheless, these were important years and significant achievements. Contrary to what people are telling you, everything was bad before 1991 and so on. It's not true. 50 to 80 was a period of nation building. And a lot of infrastructural developments took place, institutions developed and so on. So now let's look at some of the major achievements of this period 1950 to 80 today, and then we will basically take up the post-80 period in the next lecture. First, if we take the first phase from 1950 to mid-60s, this is the phase of very rapid economic growth. GDP grew at more than 4% per annum. Industry grew at about 8% per annum, particularly large-scale manufacturing. Infrastructure was built on a very large scale. Food grains output grew at a rate higher than the growth of population, around 3%. But the point we made is that this food grains growth in the 50s and early 60s was made possible primarily by increase in area cultivated and also by some improvements in irrigation. It was not the result of any technological breakthrough as happened later with the Green Revolution. So the question to ask is, what were the factors that drove economic growth in India in the period from 1950 to the mid-60s? I would identify three important drivers. One was clearly public investment. The state came in a big way, undertook large-scale public investment in infrastructure, as I said, transport, communications, education infrastructure, health infrastructure, roads, etc., etc. So all of this large-scale public investment promoted growth in two ways. One, it expanded the available
infrastructure and the supply of intermediate goods that the private sector would use, made them available at cheaper rates. Power, transport, communication were all critical and essential for all the private sector industries, but private sector was in no position to invest in these large-scale industries at that time. So the state did that for them and provided them those services in a very subsidized manner. But public sector also, not only expanded supply of infrastructure inputs and other necessary inputs, but it also expanded demand in the economy because public sector investments put money in the hands of workers, the contractors who executed the public sector works, and a whole ancillary industry and ancillary population benefited from the public sector investments. Today, tragically, we are privatizing the public sector industries with very serious likely consequences in the long-term future, of which the present rulers do not seem to be particularly concerned. But in the 50s and 60s, there was a political consensus that India needed large-scale public investment, and this public investment, which was based on some systematic planning. We had our 5-year plans. But remember that planning in India is always somewhat different from planning in a socialist economy. In the socialist economy, the state owns the means of production. Factories belong to the state. So the state can actually implement the plans for the entire economy. In the context of a country like India, where the bulk of the economy was in private hands, agriculture, commerce, most of unorganized industry, unregistered units, etc., the state had control over only a part of the economy. So planning could apply only could be legally enforced only in the public sector. But as far as the private sector is concerned, the planning process involved some negotiations, some expectations that private sector would make certain investments and so on. So that was not in the hands of the government. So India never had a socialist planning process. We were planning for capitalist development. So the state's main role was to provide infrastructure for the private sector at subsidized rates. And that's what the state did. The state's public sector enterprises were not driven by the logic of profit maximization, the way the capitalist economy normally operates. These were public sector investments intended to guarantee private profit maximization. So the public sector wasn't the socialist component of the economy. It was part of the set of instruments used to promote capitalist development. So one must understand that the public sector in India does not imply or represent any kind of socialism, but actually represents the state's very conscious effort to provide infrastructure for capitalist development. It is very useful because, even though you might say, why should the state promote capitalist development? The presence of the state and its significant investments enabled India to acquire some degree of scientific and technological self-reliance. If you take the oil industry or the steel industry, plenty of evidence is there. And so, the presence of refining in public sector was very critical to standing up to the kind of blackmail that the multinational oil companies presented to us when they refused to accept Soviet crude at much cheaper rates. So, there are many areas of steel, they refused to support us, but then the Soviets came and gave us Belay, then the Germans and English came running and gave us Durgabur. But I could multiply these instances, but the public investment was a key factor in India's economic and technological self-reliance. Plus it generated demand, it expanded supply, all of that I've told you. But of course, the catch was it had to be financed, and we'll come back to that question a little later. The other major driver of growth was import substitution. Before independence, India would import most goods and services. Services are not very important except for shipping and so on. But India imported most of its goods. Domestic production was constrained by free imports, especially from the colonial power of Britain.
But post-independence, we created a new model of foreign trade where we put in a number of restrictions on imports. Some imports were banned outright. In other cases, there were quantity limits on how much could be imported, and so on. There are many restrictions on imports, and we also raised import duties, erected tariff walls, in order to enable domestic industry to expand and operate profitably. This is private sector domestic industry, not public sector for the most part. So, basically a foreign trade regime relying on high tariffs, import controls, and so on, expanded the domestic market for Indian industry, just as public sector investment expanded the domestic market for industry by providing important supply side factors and also by providing greater purchasing power to the population, which enabled them to buy whatever we produced. So the second important driver was foreign trade policies, particularly the policy of import substitution, which sought to make in India what was earlier being imported from abroad. Very important. The third important driver of growth from the first plan of 1950 to 56 to the end of the third plan in 66, those 15, 16 years, third major driver of growth was limited land reforms. Now, land reforms is a big issue. You see, I told you already that the freedom movement has been an important agenda. We had the farmer struggles across the country. We had the peasant rebellion in Andhra Pradesh, etc., etc. So, land reforms was very much on the political agenda, but land reforms were, a state subject very conveniently in the constitutional scheme of things. So, the central government could claim what can we do, and of course, at the state level, the landlords were quite powerful. So, in most cases, in most states, land reforms were scuttled in various ways. Of the three components of land reform, one was abolition of the zamindari system and of absentee landlordism. This succeeded to some extent. Although the landlords and the absentee landlords and the zamindars were not expropriated, they were forced to allow greater amounts of land to be cultivated, and they had to, of course, also sell off some of their estates. They could no longer exercise political power, zamindars, like they could earlier. So there were some important changes, and zamindari abolition and abolition of absentee landlordism, although only partial, was important in liberating the peasantry from feudal shackles. This happened significantly across most of the country. Of course, the states such as UP, the backwardness persisted, and you can see that in the cultural level of some of these northern states where modern democratic values have not penetrated in a big way. Feudal values still dominate because of the dominance of feudal landlordism at varying levels. I wouldn't say literally what they used to be earlier, but certainly remnants remain. But the second part of land reform, second component of land reform, had to do with the tenancy protection. Tenants had to be protected from arbitrary eviction by landlords, and they had to be protected from rack renting, where landlords could raise rents every year. So some of this tenancy protection laws were important, and these tenancy reforms were also uneven across different states. Everything about India, you can't generalize easily, there's so much difference across states or even within districts in the state. But broadly speaking, you could say tenancy reforms enjoyed some success in terms of the three objectives of those reforms, namely protection from eviction, regulation of rent, and in some instances where generations had cultivated the same piece of land, perhaps the conferment of title to land. So in terms of these three objectives, the tenancy reforms were not entirely unsuccessful. They were not uniformly successful either. But wherever tenant movements were strong, they were able to implement at least a part of these tenancy reforms. Okay, so that was important. And the third component of land reforms is the one that didn't take off much. So tenancy protection, regulation of rent,
and conferment of ownership, this was possible to some extent. Abolition of zamindari and absentee landlordism, yes, to some extent. Although there were a lot of heated questions about what constitutes absentee landlordism and whether a landlord sitting in Chennai could control thousands of acres of land in Tanjavur, as in fact they do. Would physical participation of the farm family be required to say this is not absentee landlordism? The big question is debated. Ultimately, of course, the landlords அவங்க வந்து இந்த சட்டங்களெல்லாம் ஓரளவுக்கு நீர்த்து போக செஞ்சுட்டாங்க. அப்போ பெருமளவுக்கு நிலங்களை தக்க வச்சுருந்தாங்க. பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நிலங்கள் வந்தது. பட் மிக முக்கியமானது என்னன்னா, இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ்லேயே 3வது காம்பனன்ட் லேண்ட் சீலிங்ஸ் லெஜிஸ்லேஷன், இல்லை உச்சவரம்பு சட்டங்கள், அது அமலாகிறதுல ரொம்ப பலவீனமாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். இன்னும் சொல்ல போற இன்னி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 50களின் இறுதியில் இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தினுடைய அன்றைய இயக்குனர் பேராசிரியர் மஹாலனோபிஸ், உலக புகழ்பெற்ற ஒரு அறிஞர், அறிவியல் அறிஞர், அவருடைய மதிப்பீட்டின்படி இந்திய நாட்டில் வந்து சுமார் 6.3 கோடி ஏக்கர் உபரி நிலம் இருக்குன்னு அவர் சொன்னார். அன்றைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு அடிப்படையில் மொத்தம் 40 கோடி ஏக்கர் சாகுபடி பரப்புற நாட்டில் இருக்கு. அப்போ அது 6ல் ஒரு பங்கு சர்ப்ளஸ் தான் அவர் சொல்லிட்டாரு. ஆனால் இன்னி வரைக்கும் நம்ம வந்து அதில் 10% கூட கையகப்படுத்தி விநியோகப்படுத்தல. அப்படி ஒரு சுமாராக ஒரு 63 லட்சம் ஏக்கர் பக்கம் விநியோகம் பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னா, அது கூட பிரதானமாக எங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு இடதுசாரிகள் அரசியல் ரீதியாக வலுவாக இருந்திருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தான் நடந்திருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா பெங்கால், மேற்கு வங்கம் வந்து இந்தியாவுடைய நிகர சாகுபடி பரப்பளவில் மேற்கு வங்கத்துக்கு 3% தான், 3% நெட் சோன் ஏரியா. ஆனால் சீலிங் சர்ப்ளஸ் லேண்டை கையகப்படுத்தி விநியோகம் செய்ததுல மேற்கு வங்கத்தினுடைய பங்கு 23%. இல்லை பெரும்பகுதி இடது முன்னணி ஆட்சியில் இருந்தபோது நடந்தது. 1977 to 9 அந்த பீரியட் நடந்துச்சு. 90க்குள்ளார 95க்குள்ளார, அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் நடக்கல. பட் கேரளாவில் கொஞ்சம் நடந்துச்சு, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நடந்துச்சு. அங்கு ஹிஸ்டாரிக்கலாக இட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட் ரிஃபார்ம். பட் மற்ற நாட்டினுடைய மற்ற பகுதிகளில் மிக குறைவாகத்தான் தேசியத்தில் நடந்தது, தமிழகம் உட்பட. இன்றைக்கும் தமிழகத்தில் ஏராளமான பெரிய பண்ணைகள் இருக்காங்க, பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கிறாங்க. அந்த காலத்தில் பாடலாம் கூட பாடுவாங்க கிராமப்புறங்களில், மாவட்ட வாரியாக நிலப்பரப்புகளை பெயர் சொல்லியே பாடுவாங்க. அதுக்குள்ள நான் இங்கே போகல. பட் அதெல்லாம் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். பொது அறிவினுடைய பகுதி அது மாறணும். எனிவே பழசு வச்சு வரலாறு வச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு லேண்ட்லார்டிசம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கும் லேண்ட்லார்டிசம் இல்லவே இல்லை தமிழ்நாட்டில்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ ஒரு இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அஜெண்டால 2 பகுதி அப்சென்டி லேண்ட்லார்டிசம், ஜமீன்தாரி அபாலிஷன் ஓரளவு வெற்றி பெற்றது. அதே போன்று குத்தகை பாதுகாப்பு வெற்றி பெற்றது. பட் உச்சவரம்பு சட்டங்கள் அந்த காலத்துல அரசியல சொல்லுவாங்க, உச்சவரம்பா மிச்சவரமான்னு கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டவர்களே ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 3 விநியோகம் பண்ணலங்கிறது வேற கதை. பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு அந்த அவேர்னஸ் இருந்தது. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல பட் நன்டலஸ் நமக்கு ரெலவெண்ட் என்னன்னா, இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஓரளவுக்கு கிராமங்கள்ல உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவியது. எப்படி நீங்க வந்து டெனன்ட்ஸ் கையில செக்யூரா லேண்ட் போச்சுன்னா அவங்க நல்லா கல்குலேட் பண்ணுவாங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, இரிகேஷன்ல முதலீடு மேற்கொள்வாங்க, உற்பத்தி சாதனங்கள்ல. அடுத்த வருஷமே நிலம் பறிபோன்னு செய்ய மாட்டாங்கல்ல. அப்போ டெனன்சி ரிஃபார்ம் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபார்மரை இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சுது. லேண்ட்லார்ட்ஸுமே வந்து சில இடங்கள்ல வந்து எஸ்பெஷலி 60களுக்கு பின்னாடி அரசு கொடுத்த இன்சென்டிவ்ஸ்ல they were also turned into modern capitalist farming. But in the 50s land reforms made available more lands for cultivation. They promoted the direct personal interest of the cultivator in cultivation. அப்போ நேரடி சாகுபடி, அதன் மீது ஈடுபாடு என்பதெல்லாம் சேர்ந்து நிலப்பரப்பு சாகுபடி பரப்பளவு அதிகரித்தது. இந்த காலகட்டத்தில் அரசாங்கமும் முதலீடுகளை மேற்கொண்டு வாய்க்கால் பாசனம், சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன், பலநோக்கு திட்டங்கள், மல்டிபர்பஸ் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், மின்சாரம் ஒரு பக்கம், பாசனம் ஒரு பக்கம் என்று அந்த ரிவர் வேலி ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ், பக்ரானங்கள் ஆரம்பிச்சு தாமோதர் வேலி, நெக்கச்சக்கமாக நாடு பூரா, மேட்டூர் அப்போ 30களிலே வந்துச்சு. இப்படி இந்த பல திட்டங்களின் விளைவாக வந்து பாசன சாகுபடி பரப்பளவு அதிகரித்தது. as a surface irrigation, to some extent well irrigation also expanded. ஸோ நம்ம கிராமங்களில் பாரம்பரியமாக குளம், குட்டை, கம்மாய் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள், அதனுடைய மெயின்டெனன்ஸ் விடுதலைக்கு பிறகு இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. வெள்ளக்கார காலத்தில் அது அவருக்கு கண்டுக்கல.
விடுதலை பெற்ற பிறகு கொஞ்சம் ஓரளவு அரசு அதில் கவனம் செலுத்தியது, பராமரித்து மற்றும் நடந்திருக்கு. ஆகவே லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் பிளஸ் ஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் power and so on, rural areas, enabled some expansion in area cultivated, as well as some improvement in output per acre because of the availability of water in some cases. So, உற்பத்தி முறையில் மாற்றம் இல்லைன்னா கூட ஓரளவு உற்பத்தி மகசூல் உயர்ந்தது, பரப்பளவு உயர்ந்தது. ஆகவே விவசாய உற்பத்தி பெருகியதற்கு லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ண, இது மக்கள் கையில் பணத்தை கொடுத்தது, வாங்கும் சக்தி அதிகரித்தது. ஸோ டிமாண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் என்று சொல்லலாம். ஸோ பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ், இந்த 3 அம்சங்களின் மூலமாக உள்நாட்டு உற்பத்தி, உள்நாட்டு கிராக்கி, உள்நாட்டு சந்தை இவையெல்லாம் விரிவடைந்தன. ஆனால் ரொம்ப லிமிட்டட் தான். ஏன்னா பெரும்போது மக்கள்கிட்ட நான் கிடையாது, அது துண்டு துக்காணி தான் இருந்துச்சு. 1/2 ஏக்கர், 1/4 ஏக்கர், 10 சென்ட், 50 சென்ட். அதாவது பெரும்பகுதி கிராமப்புற மக்கள் ஏழைகளாக தான் இருந்தாங்க. ஒரு சிறு பகுதி முன்னேறினாங்க, ஒரு பெரும்பகுதி சமாளிச்சாங்க, ஒரு பகுதி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அப்போ இது ஒரு பொதுவாக இந்த 3 காரணிகளின் விளைவாக 50 முதல் 60களின் நடுப்பகுதி வரைக்கும், இன்னும் அதுக்கு பிறகும் கூட தேச உற்பத்தி மதிப்பு கடந்த காலத்தை விட காலனி ஆதிக்க காலத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது கணிசமாக அதிகரித்தது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க வந்து less than 1% GDP growth rate 1950, வேளாண் உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் 6%, அப்படிலாம் சொன்னேன் இல்லையா. அது ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது எல்லாம் பரவாயில்ல. ஒரு 4% GDP growth rate, ஒரு 8% இண்டஸ்ட்ரியல் growth rate, 3% அக்ரிகல்ச்சர் growth rate, எல்லாம் சிக்னிஃபிகண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், ஒரு பிரேக் த்ரூ என்று நம்ம சொல்ல முடியும். பட் அட் த சேம் டைம் இதையே சஸ்டெயின் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. எங்க பிரச்சனை? ஏன்னா mid-60s வரும்பொழுது தொடர்ந்து 2 ஆண்டுகள் வறட்சியின் விளைவாக ஒரு கடுமையான வேளாண் நெருக்கடி வருது. வேளாண் உற்பத்தி பத்தலை, தேவைக்கு பத்தலை. இதை வந்து எதிர்கொள்வது எப்படிங்கிறத பெரிய நெருக்கடி அரசுக்கு இருந்தது. அப்போ ஏன் நெருக்கடி வருது? ஸோ ஒரு 3 வகையில் 66 இந்தியா வந்து நெருக்கடியை ஃபேஸ் பண்ணிச்சு. இந்த காலகட்டத்தில் வேற பிரச்சனைகளும் இருந்தன. இப்போ 65-66 இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் யுத்தம் இருந்தது. ஏராளமான மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. 62 சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு எல்லை தகராறு ஏற்பட்டது. எல்லாமே நம்ம வந்து இன்னொரு நாட்டை குற்றம் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், அது பொருத்தமா இருக்காது. இங்கே நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது நம்ம தைரியமா சந்திக்க வேண்டும். அப்படி பார்க்கும்பொழுது mid-60s 3 வடிவங்களில் இந்தியா நெருக்கடியை எதிர்கொண்டது. ஒன்று, 2 ஆண்டுகள் தொடர் வறட்சியின் காரணமாக தானிய உற்பத்தி சீர்குலைந்தது. இந்தியா வந்து தானியங்களை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது. அதுக்கு அமெரிக்க அரசுடைய உதவியை நாடி அமெரிக்கா அந்த PL480 என்ற ஸ்கீம்ல மலிவான விலையில இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் வீட் அண்ட் ரைஸ் என்பது நிகழ்ந்தது. இன்ஃபேக்ட் அப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஷிப் டு மவுத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். கப்பலில் வந்து தானியம் இறங்கினா தான் அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாடுங்கிற மாதிரி சென்ஸில் கடும் நெருக்கடி. அந்த நெருக்கடி நமக்கு பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கிது. அமெரிக்கா வந்து தானியங்கள்ட்ட நீ வாங்கிக்கிற இவ்வளவு மலிவா, அது ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு வந்து அமெரிக்கா எக்கச்சக்கமாக உற்பத்தி ஆயிடுச்சு. அந்த விவசாயிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கணும்னா அவங்ககிட்ட அரசு கொள்முதல் செய்து நல்ல விலைக்கு நமக்கெல்லாம் மலிவாக கொடுத்துச்சு. அரசியல் செல்வாக்கை பெறுவதற்கான முயற்சியாக அது இருந்தது. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பனிப்போர், கோல்டு வாருடைய போதே US is trying to buy political influence by selling grain cheaply under PL480. அது அமெரிக்காவோட அஜெண்டா. பட் நமக்கு என்ன? So we were importing grain, so we were dependent on the US for grain imports. And this is a very difficult situation for us. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அதை பற்றி யோசிச்சிருந்தோம். நம்ம வந்து 56 ஒரு ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் டீம் வந்து இந்தியாவுடைய உணவு பிரச்சனையை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் இருந்துச்சு, ஃபீடிங் இந்தியா ஹங்கரி மில்லியன்ஸ்ன்னு சொல்லி. அப்போவே இந்த பசுமை புரட்சிக்கான கூறுகள் உருவாயிடுச்சு. எப்படி தொழில்நுட்பத்தை மாற்றுறது, எப்படி ஒரு உயர் மகசூல் விதைகளை அறிமுகப்படுத்துறது என்றெல்லாம் பேசப்பட்டது. ஆக பசுமை புரட்சியை நோக்கி நம்ம வந்து திட்டமிட்டு கொண்டிருந்தோம் 60கள். அப்போ இது வந்துருச்சு. இப்போ இது வந்தால் என்னாச்சுன்னா, இது பன்னாட்டு அரங்கில் நமக்கு பெரிய கஷ்டமாக போயிடுது. ஏன்னா இப்போ வியட்நாம் வார் நிகழ்ந்திருந்தது, அமெரிக்க வல்லரசு வியட்நாம் மீது குண்டுகளை பொழிந்து கொண்டிருந்தது. நம்ம வந்து அணிசேர் அமைப்பினுடைய தலைவராக இருக்கிறோம், அது பொறுப்பில் இருக்கிறோம்.
நம்ம சும்மா இருக்க முடியாது, நம்ம அதை விமர்சனம் பண்றோம். பண்ணா அவன் சொல்றான், நீ உனக்கு தானியமே எங்கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்க, உனக்கு என்னடா விமர்சனம்னா அவன் திட்டுறான். ஸோ நாட்டின் இறையாண்மையே கேள்விக்குள்ளாகுது. இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமும் இருக்கு. ஸோ வி ரியலைஸ்ட் இன் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் 1966 that if you don't have food security, then your economic sovereignty also is at risk. உணவு துறையில் உங்களுக்கு வந்து உள்நாட்டு உற்பத்தி கணிசமாக இருக்கணும், தன்னிறைவு இருக்கணும். அப்படி உணவு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் நாட்டின் இறையாண்மையே கேள்விக்குள்ளாகுங்கிறத அமெரிக்கா நமக்கு அளித்த மிரட்டல்கள் என்பதெல்லாம் அதில் வருது. அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஒரு லாங் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. எனிவே இதெல்லாம் சேர்ந்து சரி ஒரு வேளாண் நெருக்கடி இருக்கு. அது நெருக்கடிக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. ஏன்னா ஒன்று தானிய உற்பத்தி முன்பை விட வேகமாக பெருகிதுன்னு உங்களுக்கு சொன்னேன். ஆனால் பெரிய உற்பத்தி பூரா நகரங்களுக்கு சந்தைகளுக்கு வந்துடல. கிராமங்கள்லேயே மக்கள் சாப்பிடுவாங்க. கிராமத்துல டவுனுக்கு ஒருத்தர் வந்தாருன்னா அவர் கூட தானியத்தை கொண்டு மாட்டாரு. இங்கதான் அவர் தானியம் வித்தானோ, அப்போ மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அப்படி மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், கிராமப்புறத்துல நில உறவுகள் மாறியானோம், ஒரு முதலாளித்துவ உறவுகளுடைய வளர்ச்சி ஏற்படணும். as long as landlords dominated, பழைய ஃபியூடல் ரிலேஷன் இந்த வரைக்கும் லேண்ட்லார்டுக்கு வந்து போய் பெரிய அளவுக்கு டவுன்ல போய் விற்கணும்னா ஒன்றும் கிடையாது. உற்பத்தியை மாற்றணும்னு ஆசை கிடையாது. சௌரியமா இருக்கிறாங்க, உள்ளூர்ல சுரண்டியே வாழ முடியுது, ரெண்ட் கிடைக்குது அவங்களுக்கு, அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கந்து வட்டியில தானியம் கிடைக்குது, கடன் கிடைக்குது, இது பணம் கிடைக்குது. ஸோ உற்பத்தியை பெருக்குவதில், முதலீடுகளை மேற்கொள்வதில், ரிஸ்க் எடுப்பதில் லேண்ட்லார்ட்ஸுக்கு பெரிய ஆசை கிடையாது. அவங்களுடைய பவரை வச்சு அவங்க வந்து லேண்ட் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே அவங்க கையில் இருந்ததுனால they could dominate. So no incentive to invest in a big way. So this presence of landlordism and pre-capitalist agrarian relations limited the growth of productive forces in agriculture. வேளாண் துறையில் உற்பத்தி சக்தியின் வளர்ச்சியை நிலப்பிரபுத்துவம் ஓரளவுக்கு தடுத்தது. அது ஒரு ஃபேக்டர். அப்படி இந்த பின்புலத்தில் வேளாண் நெருக்கடி வருது, உணவு நெருக்கடி வருது. ரெண்டாவது, இந்தியாவுடைய இறக்குமதிக்கு மாற்றான உற்பத்தி என்ற ஏற்பாட்டில் ஒரு முக்கிய பலவீனம் இருக்கு. அது என்னன்னு சொன்னா, இறுதி சரக்கா நம்ம இங்கே உற்பத்தி பண்றோம், ஆனால் அசம்பிள் பண்றோம், அல்லது பாதி அசம்பிள் பண்றோம், மீது உற்பத்தி பண்றோம். பட் இந்தியாவுடைய ரேட் ஆஃப் க்ரோத் காலனி பீரியடோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அதிகமாக இருந்துன்னு சொன்னேன் இல்லையா, எஸ்பெஷலி இண்டஸ்ட்ரி. இது வந்து நிறைய இம்போர்ட்ஸை டிமாண்ட் பண்ணுது, வேற வழி இல்லை. இப்போ எல்லாத்தையுமே இந்தியாவில் பண்ண முடியாத. அப்போ அப்படி வரும்பொழுது இம்போர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது as economy grows. அந்த இம்போர்ட்ஸ் டெஸ்பைட் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இம்போர்ட்ஸ் அதிகரிக்க தான் செய்யும். அப்போ அதை எதிர்கொள்வதற்கு உங்கள்கிட்ட வந்து ஒன்று ஏற்றுமதி பண்ணி நீங்கள் அந்நிய செலாவணி ஈட்டணும். அதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவாக இருந்தது அன்னைக்கு தேதியில். ஏராளமான நாடுகள் விடுதலை பெற்று எல்லாமே போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆகவே நமக்கு வந்து பெரிய வாய்ப்பு பல்நாடு சந்தைகளில் இல்லை. இருந்ததுல கொஞ்சம் பண்ணினோம், பட் நாட் மச். அன்னைய தேதிகளில் 50களில் 60களில் மேலை நாட்டிலிருந்து படம் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு வரல. இன்னைக்கு மாதிரி உலகம் பூரா மூலதனம் சுற்றுது இல்லையா, அப்படி ஒரு சுழற்சி மூலதனம் அன்னைக்கு இல்லை. ஆகவே அன்னைக்கு நமக்கு வந்து அரசுகிட்ட கடன் வாங்கலாம், அவ்வளோதான். அதாவது வேர்ல்ட் பேங்க், IMF அதெல்லாம் பின்னாடி தான் வருது. அப்போ 50களில் நமக்கு வந்து இறக்குமதி ஏற்றுமதி பிரச்சனை கூடிக்கிட்டே. அப்போ அதன் விளைவாக நம்ம வந்து ஒரு கடுமையான அந்நிய செலாவணி நெருக்கடியை எதிர்கொள்கிறோம். அதன் விளைவாகவும் நம்ம வந்து உலக பன்னாட்டு சர்வதேச நிதி நிறுவனத்துக்கு போய் நம்ம வந்து உதவி கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து உங்க கொள்கைகளை மாத்திக்கணும், நீங்க ருப்பி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வேல்யூ வச்சிருக்கீங்க. அன்னைக்கு தேதியில் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் டாலருக்கு ருப்பி $4.50 இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் ருப்பியை டிவேல்யூ பண்ணணும். மிஸ்ஸஸ் காந்தி வந்து 1966 ஜூன் 6ஆம் தேதி ஒரு டாலருக்கு $4.50 $7.50 மாத்துறாங்க. அடுத்தடுத்து இப்போதான் பார்க்குறீங்களா, ஒரு டாலருக்கு $75 போயிட்டு இருந்தாங்க, $7.50 10 மடங்கு. ஸோ அது தொடருது, அந்த ரூபாய் மதிப்பு சரிவது என்பது தொடர்கிறது. அன்றைக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நாட்டில் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க ஒரு இறக்குமதி ஏற்றுமதி நெருக்கடி, ஃபாரெக்ஸ் கிரைசிஸ், அந்நிய செலாவணி நெருக்கடி இருந்துச்சு. அன்னைக்கு ஃபாரின் கேபிட்டல் ஃப்ளோஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி. மூன்றாவதாக என்ன கேள்வி வந்துச்சுன்னா, இப்போ ஏற்றுமதி இறக்குமதி நெருக்கடி, வேளாண் நெருக்கடியோடு சேர்ந்து தொடர்ந்து பொதுத்துறை முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு அரசுகிட்ட காசு, வளங்களை திரட்ட முடியவில்லை அரசால். கவர்மெண்ட் இஸ் unable to mobilize resources to sustain public investment.
ஏன்னா உங்க எக்கானமியின் தன்மை எப்படி? டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், the rich were relatively small in proportion to the population, as a proportion of the population. And government of India's policies did not tax the rich much. The assumption was, என்ன assumptionனா, செல்வந்தர்கள் மீது கம்பெனிகள் மீது வரி போட்டு அவங்களுக்கு ஊக்கம் குறைஞ்சு போயிடும், ஆகவே அவங்க ரொம்ப மைல்டாக தான் டாக்ஸ் பண்ணணும் என்று இப்போ சொல்றோம் இல்லையா. அதே தத்துவத்தை வேற வடிவங்களை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ. அப்போ we had a much greater share of indirect taxes than direct taxes, overall tax revenue-ல. அதோட கொஞ்சம் இன்னைக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. பட் இருந்தாலும் நிறைய இன்னைக்கும் நம்ம வந்து பெரும்போது இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் தான் ரிலை பண்றோம். அப்போ அந்த ஒரு கட்டத்துல வந்து தொடர்ந்து வரி வசூல் பண்ணியோ அல்லது கடன்கள் வாங்கியோ அரசாங்கம் பொதுத்துறை முதலீடுகளை மேற்கொள்ள முடியாது. அப்படி மேற்கொண்டால் அரசினுடைய பற்றாக்குறை அதிகமாயிடும். அது வந்து பணவீக்கத்துக்கு இட்டு செல்லலாம். அது நகரங்கள்ல வந்து ஏராளமான தொழிலாளி மக்கள் கூடி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து பணவீக்கம் அதிகமாச்சுன்னா ஒரு கிளர்ச்சி வரலாம், கலகங்கள் வரலாம் என்ற அச்சத்துல, அரசியல் அச்சத்துல அரசாங்கம் வந்து இவ்வளவுதான் முதலீடுகள் மேற்கொள்ள முடியும் என்ற முடிவுக்கு வருது. ஸோ இட் கட் பேக்ஸ் ஆன் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்ப இந்த 3 டிரைவர் ஆஃப் growth, லேண்ட் ரிஃபார்ம் நின்று போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் லேண்ட்லார்ட் ப்ரெஷர், இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் லிமிட்டடா இருக்கு, மூணாவது பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கட் பேக் பண்ண growth naturally runs into a crisis. The threefold crisis of domestic rupee resources, foreign exchange resources, and the persistence of pre-capitalist relations in agriculture. மூன்று சேர்ந்து ஒரு உணவு நெருக்கடி, அந்நிய செலாவணி நெருக்கடி, பொதுத்துறை முதலீட்டு நெருக்கடி, இந்த மூன்றையும் கொண்டு வருது. அப்போ அரசாங்கம் வந்து பிளானிங்கே சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஒரு 3 வருஷங்கள் பிளானிங்கே கிடையாது. 66, 67, 67, 68, 68, 69, நோ பிளான்ஸ் அட் ஆல், ஒன்லி ஆனுவல் பிளான்ஸ், நோ 5-year பிளான். 69 தான் ரெசியூம் பண்றாங்க 5-year பிளான்ஸை. திரும்பி அதுவும் பல கஷ்டங்களை சந்திக்குது. 74ல முடியுது, அடுத்த பிளான் வருது, அப்ப எமர்ஜென்சி வந்துடுது. இப்படி 66க்கு பிறகு இந்த 3 பிரச்சனைகளின் மீது அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன கொடுத்தது பயன் என்று நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாமே மோசமாயிடுச்சு சொல்ல முடியாது. இந்த 3 பிரச்சனைகள்ல உணவு தானிய பிரச்சனையை பற்றி அரசாங்கம் எடுத்த முடிவுகள் ஓரளவு பயனளித்தனன்னு சொல்லலாம். அதுதான் நம்ம பசுமை புரட்சின்னு சொல்றோம். 65, 66ல இந்த வேளாண் நெருக்கடிக்கு பிறகு, உணவு தானிய நெருக்கடிக்கு பிறகு நம்ம வந்து உயர் மகசூல் விதைகள் அறிமுகப்படுத்தி நில சீர்திருத்தம் பற்றிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. அதையெல்லாம் பின்னாடி தள்ளி வச்சுட்டு இப்ப தேவை உணவு உற்பத்தி பெருக்கிறதாயா. இப்ப கிராமத்துல பணக்கார விவசாயி பண்ணையாறு செய்யறாருன்னா அவர் செய்யட்டும், அவரை என்கரேஜ் பண்ணுவோம், அவருக்கு போய் விதைகளை கொடுப்போம், அவருக்கு போய் மானியம் கொடுப்போம், உரம் கொடுப்போம், அவருக்கு வங்கி கடன் கொடுப்போம். இப்படி ஏராளமான ஃபார்ம் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீசஸ், வேளாண் விரிவாக்க பணியை உருவாக்குவோம், தேசிய அளவில் வேளாண் ஆராய்ச்சி அமைப்பு பொருட்படுத்துவோம். ஒரு செல்வந்தர்களை மையப்படுத்திய வேளாண் வளர்ச்சி நோக்கி போவோம். ஏன்னா இப்போ லேண்ட் ரிஃபார்ம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ ஏழை சிறு விவசாயிகள் என்ன பண்ண போறாங்க, அவங்களால ஒன்றும் பெரிய பங்களிக்க முடியாது. இப்போ சொல்றாங்கல்ல எல்லாம் கார்பரேட்ஸ் கொடுத்துடலாம்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த வேளாண் சட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கும் அப்படி ஒரு முன்னூறு அவதாரமாக அதை நீங்க பார்க்கலாம். சிறு குறு விவசாயிகள் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை, ரிலை ஆன் தி ப்ரொக்ரெசிவ் ஃபார்மர் அப்படின்னு முற்போக்கு விவசாயின்னு அவங்க மீன் பண்ணுது. ஒரு வசதி இருக்கிற விவசாயி அவன் தான் ரிஸ்க் எடுப்பான். ஸோ பசுமை புரட்சி என்பது அப்போ அறிமுகப்படுத்தப்படும். உயர் மகசூல் விதைகள், ரசாயன உரங்கள் பயன்பாடு, பாசன மேலாண்மை, பூச்சி மருந்து மற்ற கெமிக்கல்ஸ் பயன்படுத்துவது, இதெல்லாம் உள்ளிட்ட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த பசுமை புரட்சி ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு கிராமப்புறங்களை மாற்றியது என்று சொல்லலாம். மாற்றியது நல்ல சென்ஸ்ல, அதாவது வேளாண் உற்பத்தி பெருகுவதற்கு, தானிய உற்பத்தி பெருகுவதற்கு பசுமை புரட்சி மிகப்பெரிய பங்கு ஆற்றியது. இன்றைக்கு ஏராளமான விமர்சனங்கள் வைக்கிறாங்க, பசுமை புரட்சியை தப்பு அப்படிலாம் பேசுறாங்க சில பேர். அவங்க விவரம்லாம் பேசுறாங்க, ஒரு வரலாற்றையே புரியாம பேசுறாங்க. அல்லது இயற்கை விவசாயம் என்ற பெயர்ல நவீன விவசாயத்தையே வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடிய கோஷ்டிகளும் நம்ம நாட்டில் இருக்கு. இதெல்லாம் பொருத்தமான அணுகுமுறை அல்ல என்பது என்னுடைய கருத்து. இப்போ 1960s வந்து இந்த அக்ரேரியன் கிரைசிஸை, ஃபுட் கிரெயின் கிரைசிஸை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு போகுது.
அது வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு பெரிய பங்காற்று. மகசூல் அதிகரிக்கிறது. அரசு கொடுத்த பல்வேறு ஊக்கத்தின் விளைவாக இன்க்ளூடிங் குட் பிரைசஸ் என்ன பண்ணாங்க அரசாங்கம், என்னென்ன வேலைகள் வழிகள் அரசாங்கம் வந்து பசுமை புரட்சி வெற்றிக்கு பயன்படுத்துது வேலை செஞ்சதுன்னு பார்க்கணும்னா ஒரு 2 minutes நம்ம பேசலாம். என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து விவசாயி உற்பத்தியை பெருக்கினா அவன் அனுபவம் வந்து விலை குறைஞ்சி போயிடும். சந்தையில ஐட்டம் அளவு கூடிச்சுன்னா குறைச்சி கேட்பாங்க. ஸோ அரசாங்கம் என்ன சொல்லிச்சு, இல்லை நீ கவலைப்படாத, நீ உற்பத்தி 2 மடங்கு ஆக்கினா நான் அதை கொள்முதல் செய்யறேன், உனக்கு கட்டுப்படியான விலையில். இங்கேதான் அந்த மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ், குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை, கொள்முதல் ஏற்பாடு, ப்ரொக்யூர்மெண்ட் என்பது வருது. இன்னைக்கு இதையே இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணலாங்கிற முடிவுல மத்திய அரசாங்கம் இருக்குது. இல்லைன்னு சொல்றாங்க, பட் அது அஜெண்டால இருக்குங்கிறதும் உண்மைதான். அது எல்லாருக்கும் தெரியுது, அவங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதை பத்தி நம்ம சொல்ல முடியாது. அது இருக்கட்டும், அது இந்த பாலிடிக்ஸ்க்கு நம்ம போக வேண்டாம். பட் நமக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலா என்னன்னு சொன்னா, mid-60s அரசாங்கம் என்ன முடிவு எடுத்ததுன்னா, நம்ம வந்து கணிசமான ரிசோர்ஸஸை போட்டு பசுமை புரட்சி கொண்டு வருவோம். அதுல விவசாயிகள் அதை மேற்கொள்வதற்கு பல முனைவுகளை நாம் செய்வோம். இப்போ ஒன்று பாசனத்தை பெருக்குவது, இரண்டாவது உயர்மகசூல் விதைகளை அறிமுகப்படுத்தி விரிவாக்க பணியமைப்பை வலுப்படுத்தி, வேளாண் விரிவாக்க பணியமைப்பை வலுப்படுத்தி அதன் மூலமாக விரிவாக கொண்டு போவது, மூன்றாவது இது துவக்கத்தில் இப்படி ஒரு புதிய சாகுபடி முறை வரும்பொழுது எழுத்தறிவு கூட இல்லாத விவசாயிகள் மத்தியில் நம்ம வந்து உதவிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆக ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங், ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் சிஸ்டம் வந்து விவசாயிகளோடு நின்று களப்பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு வழிகாட்டும். இதுக்கு பேக்கப்பாக நேஷனல் லெவல் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் சிஸ்டம், நேஷனல் NARS நார்ஸ், அதை வலுப்படுத்தணும். வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள், மாநில பல்கலைக்கழகங்கள், அகில இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி மையங்கள் என்று ஏராளமான முனைவுகள் அந்த அரசாங்கம் மேற்கொண்டது. இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாம தான் இன்னைக்கு இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. இங்க இருக்கு அந்த காலகட்டத்தை விமர்சனம் பண்றவங்க எல்லாம், அது இயற்கை விவசாயத்தை ஸ்லாகித்து பேசுறவங்க எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய முனைவுகள் அரசு மேற்கொண்டதுங்கிற ஐடியாவே எல்லாம் பேசுறாங்க. இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரச்சனை அந்த காலத்துல இருந்த ஆளுதான். ஒரு பூகம்பம் நடந்தா கூட அது வந்து அன்னைக்கு நேரு பண்ண தப்புன்னு சொல்ற கூட்டத்தை நம்ம இருக்கிறோம். இன்னைக்கு கொடுமையா இருக்கு. பட் பிரச்சனை இந்த பாயிண்ட் என்ன, கிரீன் ரெவல்யூஷன் because it was post Nehru had gone. But the green revolution was a very important initiative. It enabled India's agricultural production, particularly food grains production, to expand rapidly with a limited amount of land under cultivation. இதெல்லாம் சாகுபடி பரப்பளவு அதிகரிக்கல, ஆனால் உற்பத்தி அதிகரிச்சுட்டே வருது பாருங்க. 50களில் நம்முடைய தானிய உற்பத்தி 5.5 கோடி டன்னா இருந்துச்சுங்க சராசரி ஆண்டுக்கு. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 30 கோடி டன்னா உயர்ந்திருக்குது. சும்மா வருமா அது? அதே சாகுபடி பரப்பளவு 50களில் கொஞ்சம் பரப்பளவு அதிகரிச்சது, பின்னாடி அதுவும் கிடையாது. 60களுக்கு பிறகு ரெடியூஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லேண்ட் பட் மச் கிரேட்டர் அவுட்புட். பசுமை புரட்சி அந்த வகையில உற்பத்தியை பெருக்குவதில் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. அதாவது லிமிடேஷன் நிறைய இருக்கு. அது சாகுபடி வந்து ஒல்லி பாசனங்களை சத்தம் பசுமை புரட்சி பயன்படுத்த முடியும். பசுமை புரட்சி முழுமையா பயன்படுத்தி அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நிலபலம் இருக்கணும், நீர்பலம் இருக்கணும், கையில காசு இருக்கணும். இதெல்லாம் உண்மைதான். ஸோ செல்வந்தர்களுக்கு தான் கூடுதலாக அது பயன்படுத்திருக்குங்கிறது உண்மைதான். ஆனா சிறு குறு விவசாயிகளும் பயன்பெற்றிருக்கிறாங்க, விவசாய தொழிலாளிகளும் பயன்பெற்றிருக்கிறாங்க. பசுமை புரட்சி மூலமாக கிராமப்புறங்கள்ல வறுமை ஒழிப்புல ஓரளவுக்கு நம்ம சாதிக்க முடிஞ்சிருக்கிறது. பின்னாடி அந்த பசுமை புரட்சியினுடைய தன்மை மாறுது. முதல்ல வந்து இட் இஸ் பேசிக்கலி அபவுட் இன்க்ரீசிங் அவுட்புட், higher yields and all that. So more harvest work, more transplanting work, more weeding work. பின்னாடி என்ன ஆயிடுது, மெக்கனைசேஷன் வந்து. மெக்கனைசேஷன் வந்த உடனே வேளாண் துறையில பசுமை புரட்சி சாகுபடி முறைகள்ல வேலை வாய்ப்பு குறைஞ்சி போகுது. இப்போ நீங்க நெல்லு கூட இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி ஆபரேஷன்ஸ் வந்து மெக்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க. நடவுக்கு உட்பட எந்திரம் வந்தாச்சு. ஸோ வேளாண் துறையில இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. பட் அன்னைக்கு 70களில் அதுவும் நடந்தது. அப்கோர்ஸ் பசுமை புரட்சி மூலமாக வேளாண் உற்பத்தி லாபகரமாக மாறினதுனால பல லேண்ட்லார்ட்ஸ் வந்து நிலங்களை அபகரிச்சிட்டாங்க, மீண்டும் பருத்திக்கிட்டாங்க டெனன்ஸ் கிட்ட இருந்து. நிறைய எவிக்ஷன் நடந்தது. இதுவும் ஒரு பக்கம் நடக்குது 60களின் பிற்பகுதியில். அதனாலதான் வந்து கிளர்ச்சிகளும் வருது. இந்தியாவுடைய கிழக்கு மாநிலங்களில், பெங்கால் போன்ற மாநிலங்களில் குத்தகை விவசாயிகளின் கிளர்ச்சிகளும் நடக்குது. ஏன்னா எங்களை வெளியேற்றுறாங்கன்னு சொல்லி. mid-60s mid-70s அந்த ரூரல் லேபர் என்கொயரி பண்ணுவாங்க. 55, 56 and 54, 55 and 64, 65 அந்த 2
ஆண்டினுடைய சர்வேஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கணிசமான அளவுக்கு விவசாய தொழிலாளிகள் எண்ணிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை விட அதிகமாக வேகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சிறு குறு விவசாயிகள், குத்தகை விவசாயிகள் தொழிலாளியாக மாறுறாங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி தொழில்களும் பாதிக்கப்படுது. கிராமப்புற தொழில்களும் வந்து நகர்ப்புற தொழிலாளர் அழியுது. அவங்களும் கூலி தொழிலாளியாக மாறுறாங்க. அப்போ ரூரல் லேபர் ஃபோர்ஸினுடைய வேஜ் லேபர் ஃபோர்ஸ் எண்ணிக்கை கூடுதுங்கிறது ஒரு பக்கம் நடக்குது. இருந்தாலும் உற்பத்தி பெருகுது என்பதில் மறுப்பு சொல்ல முடியாது. அப்போ பசுமை புரட்சி ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. அரசாங்கம் எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னா, ஒன்று உயர் மோசல் விதைகளை கொடுத்தது, விரிவாக்கப்படின் மூலம் வழிகாட்டியது, கொள்முதல் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டது, நல்ல விலை கொடுப்பதற்கு ஒத்துக்கொண்டது, வங்கிகளை நாட்டுடைமையாக்கி, மிக முக்கியமான விஷயம், வங்கிகளை நாட்டுடைமையாக்கி வேளாண் துறைக்கு கடன் வசதியை பன்மடங்கு பெருக்கியது. பிரைவேட் செக்டர்ல வங்கிகள் இருந்த வரைக்கும் விவசாயத்துக்கு லெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. திரும்பி இன்னைக்கு வந்து பிரைவேடைஸ் பண்றாங்களே கவர்மெண்ட், மீண்டும் அதே பிரச்சனை வரப்போகுது. சிறு குறு விவசாயிகள் கடன் கிடைக்காது பிரைவேட் செக்டர்ல, அரசு துறையில கிடைக்கும். அப்போ அது அரசு வங்கிகள் நாட்டுடைமையாக்கியது மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். அது தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சில அறிவுஜீவிகள். பட் உதாரணத்துக்கு 1969ல இந்தியாவுடைய கிராமப்புறத்துல ஒரு 65,000 மக்களுக்கு ஒரு வங்கி கிளை இருந்துச்சு. ஒரு பஞ்சாயத்து யூனியனுக்கே ஒரு கிளை தான் இருக்கும். ஆனா 91ல இந்த தாராளமய கொள்கைகள் துவக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் அதிகரிச்சிருச்சு. இருந்தாலும் 15,000 மக்களுக்கு வங்கி கிளை என்ற அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது. அவ்வளவு பேங்க், ரூரல் பேங்க் பிரான்ச்சஸ் அமைச்சிட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்து கடன் கொடுக்குற அளவுக்கு தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளுடைய சர்வீஸ் என்பது மிகச்சிறப்பாக இருந்தது. பலவீனங்கள் இருந்திருக்கலாம். ஆனாலும் இன்னைக்கு தனியார் மயம் பண்ணும்பொழுது விவசாயிகளுக்கு பயங்கர அபாயம் இருக்கு. அது இன்னும் உணரப்பட முழுமையாக. பட் அன்னைக்கு வந்து பப்ளிக் செக்டர் பேங்கிங் ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. இந்திரா காந்தி அம்மா வந்து 69ல she may have done it for her own political purposes, we don't know, but whatever it is a good move. Bank nationalization, 14 banks in 1969 August and 6 more in 1980, மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை என்று சொல்லலாம். ஸோ வேளாண் துறைக்கு கடன் வசதி கொடுப்பது, நிறுவன கடன் வசதி, கொள்முதல் விலை, இடுபொருள் மானியங்கள், ஃபர்டிலைசருக்கு, பெஸ்டிசைட்ஸுக்கு, பாசன பெருக்கத்துக்கான மானியங்கள், பம்ப் செட்ஸுக்கு மானியங்கள், கிரெடிட், கொள்முதல் மட்டும் இல்லாம அந்த கொள்முதல் செய்யப்பட்ட தானியங்களை பயன்படுத்தி நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடைகளை திறந்து மக்களுக்கு கட்டுப்படியாகும் விலையில் தானியங்களை கொடுத்தது என்பதும், அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிங்க் இருக்கு பாருங்க, அது மிக முக்கியமானது என்பதை நம்ம சொல்லணும். இப்படிதான் பல்வேறு முனைவுகள் மூலமாக அரசாங்கம் அதை வெற்றிகரமாக சமாளித்ததுன்னு சொல்லலாம். ஆனா தொடர்ந்து பிரச்சனை வந்துட்டே தான் இருந்தது. 70களில் வந்து பெட்ரோல் விலை ஏறிச்சு, 2 மடங்கு 3 மடங்கு 4 மடங்கு, 73ல ஒரு 4 times, 78ல மறுபடியும் 100%. நெருக்கடிக்கு நம்ம உள்ளாக்கியது. வேளாண் துறையில மீண்டும் நெருக்கடியை 80ல உருவாக்கியது. அதை நம்ம பேசுவோம், நமக்கு டைம் இல்லை. அதே மாதிரி 70களில் இந்தியாவுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இன்டர்நேஷனல் எக்கானமியில் வந்துச்சு, எஸ்பெஷலி ஆயில் பிரைஸ் இன்க்ரீசஸ். பட் இன்னொன்று நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா, இந்த பசுமை புரட்சி என்பது வெற்றிகரமாக செஞ்சிருந்தாலும் கூட அரசனுடைய முதலீடுகள் வெட்டப்பட்டது, திட்டமிடுதல் பலவீனம் அடைந்தது. அரசால் 70களில் உற்பத்தியை தொடர்ந்து அதிகப்படுத்துவதற்கு முனைவுகள் எடுக்க முடியவில்லை. அப்போ 1970s இண்டஸ்ட்ரியல் growth rate ரொம்ப குறையுது. வேளாண்துறை வளர்ச்சி வந்து கண்டினியூ ஆகுது more or less with higher yields per acre. பட் அக்ரிகல்ச்சரல் growth மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி இல்லை. இண்டஸ்ட்ரியல் growth வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது. 65-66க்கு பிறகு 66-79 காலத்துல, 66-80 காலத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் growth rate falls to 4% per annum as against 8% in the 50-66 period. So half ஆயிடுறது. இருந்தாலும் economy as a whole grows about 3-3.5% per annum in this period also. So 50 to 80, if you want to take an overall view, ஒரு பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கணும், ஓரளவு செல்ஃப் ரிலையன்ஸை டெவலப் பண்ணணும், ஜிடிபி வளர்ச்சியில் ஒரு சாதனை படைத்தோம் கம்பேர்ட் டு ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியட். வேளாண் துறையில் ஒரு பிரேக் த்ரூ இருந்தது.
இந்த வளர்ச்சி போக்குகள் எல்லாம் வந்து அதை ஓடி அதே மாதிரி பல்வேறு கட்டமைப்பு துறைகள் வளர்ந்தன. பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ், எஜுகேஷன், சோஷியல் செக்டர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அரசினுடைய முதலீடுகளும் வளர்ச்சியின் பயன்களும் நமக்கு உதவியா இருந்தது. ஆகவே நாடு முன்னேறியது, நவீனமயமாக்கி கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லலாம். ஆனா இந்த வளர்ச்சி, முன்னேற்றம், நவீனமயமாக்கல் என்பது எல்லா பகுதி மக்களுக்கும் சமமாக போகவில்லை என்பது உண்மை. இது ஒரு அன்ஈக்குவல் குரோத்தாக செல்வந்தர்களுக்கு மிக அதிகமான பயனளிக்கின்ற ஒரு வளர்ச்சி பாதையாக தான் இருந்தது. குறிப்பா இந்த 50-80 காலகட்டத்தில் 50களில் மிக குறைவான அளவுக்கு முதலீடு செய்ய முடியும் என்ற இடத்துல இருந்த பெரிய பெரிய பிசினஸ் ஹவுசஸ்லாம் 80க்குள்ள தங்களுடைய சொத்துக்களை பல மடங்கு அதிகரிச்சுட்டாங்க. இன்னைக்கு சூப்பர் ரேட்ல 2 பெரிய முதலாளிகள் போறாங்கல்ல, அந்த ரேட்ல எல்லாம் அவங்க போல. அதனால அவங்களும் ராபிடா தான் அவங்களுடைய சொத்துக்கள் அதிகரித்துங்க. பாமர மக்கள், பெரும்போது உழைப்பாளி மக்களுடைய நிலைமையோ விவசாய நிலைமையோ அவ்வளவு பிரமாதமா இல்லை என்பது உண்மை. ஆனாலும் ஒட்டுமொத்தமாக தேசத்தினுடைய உற்பத்தி மதிப்பு அதிகரித்து கொண்டு வந்தது. ஓரளவிற்கு வறுமை கோட்டுக்கு மேலே சில மக்களால் வர முடிந்தது. கல்வி பதவியது எல்லாம் விரும்பிய அளவுக்கு அல்ல, ஆனால் நிறைய முன்னேற்றங்கள் இருந்தது. உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து முதல்ல சொல்ல பாருங்க, லிட்ரஸி ரேட் அல்லது இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அல்லது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அட் பர்த், இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து 1980 டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா மச் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். 81 சென்சஸ் பாருங்க, யூ கேன் see the improvement. Still not great, still very backward, but much better than at the time of independence. அதுக்கு பிறகு நம்ம முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறோம். பட் ஒரு ஓவரால் அசஸ்மெண்ட் 50 to 80ல எல்லாமே ஒன்றுமே நடக்கல, எல்லாமே வீணா போச்சு, இந்த நேரு ஆள் இருந்த வரைக்கும் நாடு உருப்படலாம் பேசுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முட்டாள்தனமான பேச்சுக்களுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது. இண்டிவிஜுவலை பற்றி இல்லை, நேருவா எக்ஸா ஒய்யா ஜெட்டா என்பதல்ல. 1950 to 80, given the international context and the national context, India chose a strategy of state-led development which yielded good results in the first half of this period, but soon the contradictions of that path, the inability of the state to raise resources from the rich, came in as a big hurdle. So on the point மட்டும் நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. Failure to carry out land reforms, comprehensive land reforms, and the failure to tax the rich. இது ரெண்டும் தான் வந்து நம்முடைய நெருக்கடிகளுக்கு அன்றும் இன்றும் காரணமாக இருக்கு. அப்போ அதில் குறிப்பாக நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ். இன்னைக்கு எப்படி ரிச்சுக்கு ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும், அன்னைக்கெல்லாம் பேப்பரில் ஆன் பேப்பர் டாக்ஸ் ரேட்ஸ் ஹை, அந்த அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் 50கள் 60கள் 70கள் அந்த காலகட்டத்திலும் கூட அரசின் பொருளாதார கொள்கைகளை உருவாக்குவதில் இந்தியாவின் பெரும் கம்பெனிகள், பெரும் தொழிலதிபர்கள், பெரும் முதலாளிகள் ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்தாங்க. நிலப்பிரபுக்களும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்தாங்க. சிறு குறு நடுத்தர விவசாயிகள், சிறு குறு தொழில் முனைவோர், விவசாய தொழிலாளிகள், ஆலை தொழிலாளிகள், படித்த மத்திய வர்க்க தொழிலாளிகள், இவங்கெல்லாம் வந்து எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருந்தாலும் அரசின் கொள்கைகளை உருவாக்குவதில் இவர்களுக்கு மிக குறைவான பங்கு தான் இருந்தது. அரசின் பொருளாதார கொள்கைகள் இருக்கக்கூடிய பெரிய முரண்பாடு என்னவா இருந்ததுன்னா, ஒரு பக்கம் வளர்ச்சிக்கு அரசாங்கம் செலவு செய்யணும்னு இருந்தது, இன்னொரு பக்கம் அரசுக்கான வளங்களை திரட்டுவதில் பெரும் பலவீனம் இருந்தது. அப்படி ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன்ல ஏன் பலவீனம் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தி பொலிட்டிக்கல் அன்வில்லிங்னஸ் ஆஃப் தி ரூலர்ஸ் டு டாக்ஸ் த ரிச் என்பதுதான் மையமான விஷயமா இருக்கு. அப்போ ஒரு நம்ம நாட்டு கைண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரல் டெமோக்ரஸியில எலெக்ஷன்ஸே வந்து தே ரெஸ்ட் ஆன் மணி பவர், and that kind of money power will come for ruling parties only from the big business classes. So இயல்பாகவே வந்து பாலிசி மேக்கிங்ல there's a bias in favor of big business in any electoral democracy, including countries like the US, but even in ours also. There's one aspect that one has to keep in mind, but one should not make a completely negative assessment of the period from 50 to 80. One must recognize it as capitalist development, registering some progress, registering some change in agrarian relations, modernization, improvement in health and economic indicators, social indicators, education. At the same time, extremely unequal and leaving all the fundamental problems unsolved, like mass poverty, mass hunger, illiteracy,
poor health status of the population, poor nutrition. All these problems were not solved despite the growth that occurred in the 30 years from 50 to 80. Nonetheless, India made a decisive break through and broke with the stagnation of the colonial period. காலனி ஆதிக்க காலத்தில் இந்த தேக்க நிலையை உடைத்து விடுதலை பெற்ற இந்தியா முன்னேறியது. இது சில அதிதீவிர இடதுசாரி குழுக்கள்லாம் விடுதலைக்கு அது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் உண்மை இல்லை. நாடு விடுதலை பெற்றது மிக முக்கியமானது. அது போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது. நாட்டின் விடுதலையும் ஒற்றுமையும் ஒருமைப்பாடும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவை. எப்படி பாதுகாப்பீங்கிற கேள்வி இருக்கு. ஒருமைப்பாட்டையும் ஒற்றுமையும் பாதுகாக்கணும்னா ஒரே மொழி ஒரே மதம் திணிச்சா அது உருப்படாது. எல்லா மொழிகளுக்கும் இடம் கொடுங்க, எல்லா தேசிய இனங்களுக்கும் இடம் கொடுங்க, மாநிலங்களுக்கு உரிமைகளை கொடுங்க. ஒரு பரந்துபட்ட பன்முகத்தன்மை கொண்டு இந்தியா இருந்தா இந்தியா வலுவா இருக்கும். ரொம்ப நெருக்கணும்னா அது ஒன்றா இருக்குமாங்கிறதே நமக்கு பயம் வந்துடும். அந்த அடிப்படையில் இந்தியாவினுடைய 50 to 80 காலகட்டத்தின் 1950 to 80 காலகட்டத்தின் வளர்ச்சியை நம்ம ஒரு குவிக்கா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். பல விஷயங்கள் இந்த ஷார்ட் லெக்சர்ல சொல்ல முடியல. அடுத்து நம்ம போஸ்ட் 1980 டெவலப்மெண்ட்ஸை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. ரைட். முடிச்சலாமா? ஓகே ஓகே சார். ரைட். அப்புறம் லிங்க் அனுப்புங்க.